Assalamualaikum. Hai. Macam mana kita nak start? Kuat ke bunyi luar? Okay. Sebelum ni, saya ada upload satu video di mana saya train untuk jump rope competition yang dianjurkan oleh Lohas Taiwan Excellence. Jadi, untuk video kali ni, saya just nak share saya punya pengalaman joining the competition and also apa yang berlaku pada hari itu. Okay, sebenarnya competition tu berlangsung pada 25 Jun 2022. Tapi masa tu saya rasa saya tak dapat menang. Saya rasa macam tak yalah record. So saya tak record intro. Saya just record melompat je time competition tu. Lain semua saya tak record. So barulah sekarang saya nak record intro. And sekarang dah 21 Julai. Dah dekat sebulan dah lepas habis competition tu. So mari kita recap balik apa jadi pada 25 Jun 2022. Okay, so the whole week tu saya tak sihat. Saya demam, saya selsema, saya sakit tekak. And then bahu saya sakit juga. Dalam hari Khamis tu bahu saya sakit tak silap. And then hari Jumaat tu, the day before the competition, I went for the last training session. But then after I finish the training, saya sedar macam kaki ni macam sakit lah. Macam tu lah. Tapi saya tidur je. Saya cakap tak apalah, insyaAllah tak ada apa kot. So tak okey je kot, tak ada masalah kot. So saya tidur. Dan Sabtu pagi tu saya bangun. Saya celik je mata, terus saya sedar betis sakit. Saya celik je mata, dia terus macam aduh sakitnya betis ni. Macam tu tau, dia sore punya feeling. Tahu kan bila kita push sangat, so betis tu rasa macam sipi-sipi nak cramp. Ada macam tu lah. So saya macam aduhai, macam mana ni kita ada competition tapi betis sakit. So saya tak adalah panik, tapi I wanted to lessen the pain lah sebab nanti nak melompat. So saya start to do like all the things that I could have done. Saya letak Perozin, which is very good. Kalau ada muscle ache ke apa, I like to use this. Tapi tak jalan juga. So saya guna foam roller. So I started to massage my calf. Benda-benda ni. Tapi tak jalan juga. Sebab yalah last minute kan, manalah nak jalan sebenarnya. Tapi I was a bit desperate lah. And then I letak patch. But then I letak patch pun tak function juga. So you kind of realise macam tak boleh, memang sakit. Memang pergi competition ni dengan betis yang sakit. So I started feeling demotivated lah. So rather than macam sembuh sepenuhnya, I tried to find ways to lessen the pain lah. So I used calf compression. Sekejap saya ambil calf compression tu. So ni calf compression tu. Saya pakai satu je sebab yang sakit tu betis kanan. So saya pakai ni. Basically to slower the blood flow lah. Saya kalau boleh nak dikebas. So that tak rasa sakit tu. So I wore the compression for the whole day. And for the competition saya pakai benda ni. Memang compress lah your betis so that dia bukanlah tak sakit tapi kurang sikit lah rasa tu. Tapi betul-betul dia macam dah tak sihat, demam dengan bahu sakit tu, you are demotivated, and then you find out your calf tak elok tu, you feel a lot more demotivated. That's why saya tak record intro ke, saya tak ada do any opening speech ke on that day, tak ada. Saya just siap-siap pakai compression dan terus gerak pergi sunway velocity tu. Then masa saya sampai awal kan, bawa pagi tu sunway velocity tak buka lagi. Tapi dah ada ramai dah peserta-peserta yang lain. So saya pun tak sempat nak breakfast. So adik saya pergi kedai kejap belikan roti. Just so that I have
something in my body lah. Daripada perut kosong ni kan risau. Kita nak melompat, kita nak competition perut kosong. So saya makan sikit roti. Dan saya pergi daftar. Masa saya pergi tu, saya dah pakai outfit yang complete lah. Dengan panjang, dengan seluar, semua dah complete. Rupanya bila sampai situ baru saya tahu kita orang kena pakai baju yang diberi, baju warna kuning, baju lengan pendek. Tapi baju yang saya pakai tu memang baju jersey, so dia macam tebal sikit. So masa saya tukar baju tu dia risau sebab agak panas lah pakai 2 lapis. Tapi Alhamdulillah lah, masa competition itself tak ada masalah sangat. Cuma awal-awal tu kita risau sikit lah. Aduh, tebal lah. Risau lah. Macam tu lah. Kalau boleh, kalau saya tahu saya bawa inner lah. Tapi nak buat macam mana? Tak ada masalah pun masa competition tu. Cuma kerisauan sebelum permulaan tu. Masa saya daftar tu, saya nampak there was like a table penuh dengan piala untuk nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tu macam dalam hati macam seronok kalau dapat piala. Sebab piala dah besar rupanya. Saya ingatkan dia macam medal je. Ingat macam medal. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Rupanya ada piala. Wow. So saya macam seronok juga kalau menang ni kan. Tapi masa tu jalan pun jalan pun macam tak betul. Kita pun macam tak adalah berangan sangat. So saya pergi tukar baju semua. Saya pakai baju yang betul, yang diberi. And then saya start to see that people are starting to warm up. So biasalah manusia kan, bila kita tengok orang buat, kita pun buat jugalah. So bila saya masuk competition, apa yang saya buat is usually saya akan mula-mula saya akan pakai antaro ni. Saya warm up guna antaro ni. Kenapa? Sebab antaro ni dia tebal sikit. So dia berat sikit. Bila saya warm up guna antaro ni, bila saya pakai sangwin, during the competition I use the sangwin line. So bila tengok dia punya perbezaan diameter dia, you can see it right. So this one berat lagi, antaro ni berat lagi. So bila saya warm up pakai antaro ni, it's pretty much preparing my body or my hands lah, in particular my arms particularly, to be able to rotate the rope faster when I use sangwin. So saya warm up pakai ni, slow je, tak ada laju, tak ada apa. And then saya continue warm up pakai ni. Okay, tali yang saya pakai sangwin line, tapi saya tukar handle dia. Dulu handle dia sebenarnya sangwin SX. Tapi saya rasa sangwin XX ni dia kurang sesuai dengan tali. Ini personal preference Ini personal preference saya. Saya rasa dia punya handle tu macam terlalu ringan untuk tali ni. So saya tukar dengan handle Jamtera. Rasa it match better lah. So I've been using this for quite some time lah. And I choose this over Jamtera Mars punya tali sebab it's a bit heavier daripada Mars. Tak adalah berat sangat, tapi a bit. So it's easier for me to kendalikan dia. For me to basically control the rotation lah bila dia lagi berat. And saya memang selalu pakai dia on a daily basis. That's why saya pilih sangwin line ni untuk competition. So lepas kita dah warm up semua, and then they call you untuk briefing. So dia akan panggil you to the middle. There's like a huge bulatan in the middle of it. And then penonton semua ada kat luar bulatan tu. And then dia briefing lah macam mana akan dilaksanakan. So basically how they conducted the competition is that untuk saya kategori 16 tahun ke atas. So saya kategori senior. So what they do is they will call seorang player perempuan daripada kategori 16 tahun ke atas dan juga seorang player lelaki, bukanlah player, peserta lelaki kategori 16 tahun ke atas juga, and you will jump in your own space. Ada space untuk perempuan, ada space untuk lelaki, and there will be 4 counters, 4 pengira keliling you counting your jumps. And then there will also be another person yang akan check
whether or not you are jumping right. Sebab untuk competition ni, syarat dia you need to do the jump punya teknik. Basically, basic jump rope jump lah. Di mana dua-dua kaki kena sama-sama jatuh ke lantai, sama-sama naik. Macam tu, you cannot do boxer start ke, cannot do any kind of other techniques. Simple, basic jump je boleh. So there are like 5 people around you, and there are like penonton around you. So that was how the briefing session went. And during the briefing session, saya adalah orang kedua terakhir dalam kategori perempuan 16 tahun ke atas. So saya ingatkan saya akan dipanggil lambat lah. And then when it almost finished for the junior category, I started to warm up balik. Sebab I needed to elevate my heart rate. Sebab kalau tak, terkejut lah, kita tengah resting heart rate, tiba-tiba laju teruskan. So I went on and warm up, and then start lah senior kategori. So bila start senior kategori tu, I duduk tepi tu lah. Saya duduk tepi tu, and then I thought that I would be the second last contestant to be called. So saya tak adalah prepare hati ni sangat kan. Saya ingatkan saya lambat. Tiba-tiba tak silap saya nombor yang ketiga. Tiba-tiba dia panggil nama Fana Nabilah. And then like me and my whole family kind of panicked a bit. Sebab saya tak prepare. Saya tak expect. And adik saya, kakak saya pun tak record lagi ke apa. Sebab tu dalam video ni saya agak lambat sikit masuk. Fana Nabilah ada di sini. Sampai dia kena cari. Tapi at the same time, saya tak nervous sangat. As much as I would expect me to be nervous. Sebab I just decided, okay, do as best as you can and just get it over with. And my strategy was to keep my pace. Okay, it's not about going very fast. It's not about going hard in the beginning. No, it's me keeping my pace. Maksudnya kelajuan saya sama dari mula sampai habis. So itu je saya fikir. Ikut pace. Make sure it is consistent. Not you are going like, jangan pecut and then hujung tu macam slow. Tak. Kena consistent je the speed the whole time. That was my strategy lah. So before I explain further, let's see what happened. Fana Nabilah ada di sini. Judges ready, skippers ready, call out. Single rope speed, 1 minute. Judges ready, skippers ready, set. Nice. Go. 30. Go. 45. It was a definitely new experience lah. It was my first live competition, and then I had like 4 counters around me. Then ada seorang to check betul tak kita punya teknik, and then there's also the cameraman around you. Tapi I thought I was doing great. I was very happy how I managed to not trip for more than 45 seconds. Cuma bila dah lebih 45 saat tu, saya rasa macam I'm starting to lose pace. Saya rasa macam saya yang ikut tali, bukan tali ikut saya. So I stopped voluntarily. Saya macam, okay, tak boleh, kita kena stop, and then we start balik the rotation, gather ourselves a bit. So saya stop. And then lepas tu, the second time is I tripped.
So trip pun tak lama juga. Overall, after I finished it, I was very happy lah with the result because I managed to keep my pace, and then I finished. I finished tu memang my calf, my betis was on the verge of getting a cramp lah. And then I was so tired and my bahu sakit semua, and I had to sit down. Saya tak tengok pun peserta lain compete macam mana. So saya tak tahu langsung orang lain berapa banyak semua, saya tak tahu. Saya terus habis tu saya terus buat tak tahu because it doesn't feel good lah for me. I don't really like it when I compare myself to others. I prefer to focus on me. Dia macam selfish sikit lah, tapi saya tak suka tengok orang tu macam compare myself ke apa ke tak. It's a battle with myself lah. For this competition, honestly, it's not a battle with others. It depends on me, on whether I was able to do my best, on whether I was able to excel despite everything that's going on. So I didn't watch anybody else, and saya terus ajak family saya pergi brunch. Okay, lepas dah brunch, lepas dah tengok Mak Kilau. Mak Kilau was really good, by the way. It was an amazing movie. Saya pun pergilah balik tempat tu. And then they start to panggil peserta. Ada orang susun ikut line tau. Ada orang put you dalam satu line ikut kategori. And the worst part is, masa saya tengah duduk tu, tempat tu sempit tau. Sebab, yelah, ruang dia tak banyak pun. So sebenarnya tak ada masalah pun benda tu. Sebab dia perempuan-perempuan kan, so tak ada masalah. Cuma isu dia, masa tengah tunggu result tu, masa tengah tengok kategori lain, kategori junior, lelaki dengan perempuan, kaki saya cramp. Betis saya cramp. Saya rasa betis tu macam dah lah, I cannot. And then they just cramp. And I felt this like excruciating pain tau. But then you need to stay seated. Kena bersila. Dah lah bersila, astaghfirullahaladzim. Dia punya sakit tu kan, kita dah lah tengah cramp, bersila pula tu, and then you cannot move. And then kenalah kontrol muka kan, takkanlah nak jerit tiba-tiba kan. Macam astaghfirullahaladzim. Memang sakit lah dia punya cramp tu. That is like the most prominent thing in my head lah on that day. The feeling of cramping up but not being able to move, and you are like bersila. And then once they finish the junior category, they call the senior category. So they call you up onto the stage macam ni, and then they will announce the name dari tempat ke-10 sampailah tempat pertama. So you just stand there in a line, and then you go up to the front when your name is called. So that's what I did. And masalah dia untuk kategori kami, kategori senior perempuan, there was like 2 or 3 people yang tak datang. So there was only 7 or 8 of us. Tak cukup 10 pun. And then diorang panggil. And saya pandang tepi, tiba-tiba tinggal 3 orang je. Saya dengan lagi 2 orang. And I think like the others pun terkejut. Oh, dah top 3. And I said to them macam, wah, kita dapat piala lah. Saya cakap macam tu. I was excited because the piala look so good. And I was expecting that I would get a piala. And then macam, wow, dapat piala. I was thinking about that. And then tiba-tiba dia panggil tempat ketiga. And then saya macam, wow, top 2. So I was also thinking about that. And then suddenly they announced nombor 2. And that's when I realised nombor 2 tu orang lain. And I won first place lah. But I couldn't believe it. I macam, mana first place? Macam tu. I was only able to like look at my family macam, first place macam tu. Because I wasn't expecting it at all. Sebab memang ya Allah ya Tuhanku, memang sungguh tak sangka lah dapat nombor 1 tu, because I wasn't feeling well at all. Because everything wasn't just going right. And so they announced my name. And I went up. And they gave me the prizes lah. And I held up this trophy lah. Besar lah. Saya macam, wow, mana nombor 1?
wow, nombor 1. Macam tu lah. Aduh, sampai sini. But I was so shocked lah. Macam tak sangka. And I didn't expect that I managed to do 207 in 1 minute. Itulah. Masa saya dapat tu memang tak terkata lah perasaan tu. Alhamdulillah lah saya boleh cakap. And like my whole family was happy about it. I'm very grateful that they came and support me for like hours, dari pagi sampai petang lah diorang stay. So I was very grateful and I managed to like celebrate with them. And I told my friends about it and they were ecstatic juga. I was ecstatic. And it was a very, very amazing feeling of, you know, you train for the whole week. And you just have so much stuff going on at the moment. Dia macam rasa macam your hard work kind of like paid off. And dia rasa macam tak sangka lah boleh menang. And it really gives me that motivation to move forward and don't just limit myself bila ada masalah ke apa. You know, you can succeed despite everything. You can succeed despite not being healthy ke or being busy ke apa. You shouldn't give up lah. Kalau saya terus give up, alah tak sihat lah, tak nak pergi, mungkin saya terlepas peluang nak menang, ada macam tu. And one more thing is, I think sebab saya tak sihat and saya tak confident is one of the reason I menang juga. Because I wasn't nervous sangat as much as I would be if I was healthy. Saya rasa kalau saya sihat, saya lagi nervous tau. Saya akan lagi risau. Macam alamak, kena menang. Saya akan fikir macam tu. Tapi sebab saya tak sihat, I wasn't as nervous. I wasn't anticipating much. So I was able to focus better. So, bila kita nervous tu kadang-kadang tu yang buat kita trip selalu. Tu yang buat sangkut selalu. Tapi bila kita tak nervous, kita tenang je. Kita just do what we do. Alhamdulillah lah, insyaAllah lah. Akan elok sikit. In a sense, tak sihat tu membantu kot. Ada hikmah juga tak sihat tu. It was a great experience. It was an amazing experience. It was my first live jump rope competition. So memang pengalaman yang tak dapat diungkap lah. Macam mana rasa dia. Barulah kita belajar sebenarnya macam mana pengiraan tu. Macam mana di-evaluated. Kita belajar macam mana competition tu berlangsung. So, I hope that lepas ni akan ada lagi jump rope competition supaya kita boleh masuk lagi, kita boleh try lagi, kita boleh usahakan lagi. Itulah serba sedikit pengalaman saya masuk jump rope competition. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar dari mula sampailah habis pengalaman saya yang macam nak cakap, it is one of the most valuable experience in my life lah. So, itu sahaja kot untuk video kali ini. So, kita jumpa lagi insyaAllah. Macam mana nak end video ni? Saya tak tahu macam mana nak end video ni sebenarnya. Okay. Whatever you do, tak kisahlah jump rope ke, anything lah in life that you're doing, just enjoy the process, trust the progress, just have fun. Bye.